students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the further part of the lesson Big Data, Big Insights. In the previous video we have discussed about big data. We know that each and every online activity is recorded, it is monitored and it is analyzed. आपण जी काही ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटी करतो, मग ते फेसबुक असू द्या, व्हॉट्सअप असू द्या, कॉल करू द्या किंवा शॉपिंग करू द्या, ऑनलाईन जे जे आपण करतो दॅट इज रेकॉर्डेड, दॅट इज मॉनिटर्ड मीन्स ऑब्झर्वड अँड कंपॅरेटिव्हली स्टडीड अँड ॲनालाइज केलं जातं, विश्लेषण केलं जातं अँड दॅट इज useful for the industries and for the companies. Let us discuss how it is useful in different fields. Uses of big data. First, location tracking. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS means Global Positioning System. It is satellite navigation system used to identify the ground position of an object. And with the help of this system and Google Maps make use of big data. GPS and Google Maps also make the use of big data. With geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, means traffic jams on particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident-prone areas. In this way, the data is collected about the traffic jams, about the information of the route, whether the route is closed or it is one way. We can understand the accident-prone areas, and if we get this information, we can plan our route according to the travel time and the transportation of goods. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. If you have ordered something online, you can track the location and you can, by tracking that location, you can understand when you will get your order. You can also track the condition of the goods. This has immensely helped the logistics companies. Logistics means transportation companies, to reduce risks in transport, improve speed and reliability in delivery. In this way, in different ways, big data is useful for location tracking. Understanding the weather pattern, the next field in which the big data is used. वेदर पॅटर्न्स, हवामानाचा अंदाज, म्हणजे हवामान कशा प्रकारचं असेल यासाठी सुद्धा बिग डेटाचा काय होतो, यूज होतो. देअर आर वेदर सेन्सर्स अँड सॅटेलाइट्स सेट अप ऑल अराउंड द ग्लोब. ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा is continuously being received from them. They help us to understand weather and help in weather forecasting. Weather forecasting means हवामानाचा अंदाज सांगण्यासाठी this big data is used, comparatively studied, and we can understand
about the weather. Weather patterns give us warnings of the impending natural calamities. Impending means about to happen. पुढे घडणाऱ्या एखाद्या नॅचरल कॅलॅमिटीज, फॉर एक्झाम्पल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और tsunami. Such types of calamities we can understand or we can get premonition of these calamities. आपल्याला या अशा प्रकारच्या भयंकर अशा नैसर्गिक कॅलॅमिटी, नॅचरल कॅलॅमिटीज म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती ज्या आहेत, फ्लड असेल, फ्लड म्हणजे महापूर असेल, अर्थक्वेक म्हणजे भूकंप असेल, किंवा त्सुनामी म्हणजे समुद्रात येणारं वादळ असेल, या सगळ्या गोष्टींची आपल्याला काय होऊ शकते, आधी माहिती मिळू शकते, अंदाज बांधता येऊ शकतो. नेसेसरी प्रिपरेशन्स, आणि मग आपल्याला आधीच त्याची माहिती मिळाली, अंदाज आपल्याला लक्षात आला, तर वी कॅन मेक नेसेसरी प्रिपरेशन्स. नेसेसरी प्रिपरेशन्स टू कॉम्बॅट देम, कॉम्बॅट मीन्स फेस देम, can be made well in advance. We can study global warming, predict availability of natural resources like water. We can also study with the help of data collected, weather data collected, we can study global warming as well as we can also know availability of natural resources like water. In this way, big data is useful in location tracking as well as to know the weather patterns. एखाद्या ठिकाणाचा माहिती मिळवण्यासाठी आणि हवामानाचा अंदाज या दोन्ही क्षेत्रामध्ये आपल्याला बिग डेटाचा उपयोग होतो. The third sector in which the big data is used is the healthcare industry. तिसरं आणि अतिशय महत्त्वाचं डिपार्टमेंट म्हणजे हेल्थ केअर इंडस्ट्री. टुडे वी सी दॅट पीपल हॅव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. We are become health conscious. We know that health is real wealth. And today we all are facing the pandemic disease like COVID-19. Pandemic म्हणजे महामारी. अगदी the world is facing. सगळं जग या महामारीनं ग्रासले आणि आपल्याला आता आपल्याला या सगळ्या गोष्टी फेस करायच्या आहेत. टुडे वी सी दॅट पीपल हॅव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. द स्मार्ट वॉचेस, other wearable, health apps in our phone keep on collecting data. There are many technical devices such as smart watches or other wearable health apps in our phones keep on collecting data about health. We can say that they are our own mini biomedical research devices. If you wear it, the smartwatch, what happens, that collects the heartbeats, and then our blood pressure, everything that is we can say that happens or the wrong that happens in our body. The data is collected. We can say that they are our own mini biomedical research devices. They detect our heart rate, monitor the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance he walked, etc. Everything record is kept. Record of heartbeats, then sleeping pattern, exercise pattern, or the person walked the distance. The record is kept. The analysis of this data collected can give new insights
and provide a personalized individual feedback to each and every person. Nowadays we have gadgets. आपल्याकडे आजकाल टेक्निकल डिव्हाइसेस वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅजेट्स उपलब्ध आहेत टू मॉनिटर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ॲटसेट्रा. केअरफुली सतत निरीक्षण करण्यासाठी या गॅजेट्सचा काय होतो, उपयोग होतो. कॅन ऑब्झर्व ब्लड शुगर आणि त्याचा डेटा ठेवला जातो आणि ब्लड प्रेशरचा सुद्धा डेटा ठेवला जातो. ॲट होम 24/7 म्हणजे 24 तास. मॉनिटरिंग कॅन बी प्रोव्हाइडेड टू पेशंट्स इन हॉस्पिटल्स टू. हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा 24/7 मॉनिटरिंग म्हणजे ऑब्झर्वेशन चालू असतं या गॅजेट्सच्या द्वारे. विथ द हेल्प ऑफ बिग डेटा द डॉक्टर्स कॅन नाऊ हॅव बेटर डायग्नोसिस. आणि हा जो डेटा कलेक्ट केला जातो याच्यामुळं दॅट इज हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर्स. द डॉक्टर यूज दोज डेटा, study it comparatively and can diagnosis better. डायग्नोसिस म्हणजे एखाद्या आजाराचं निदान करणं. ऑफ एनी एलमेंट. एलमेंट मीन्स इलनेस. आजाराचं ते काय करू शकतात, डायग्नोसिस करू शकतात. चांगल्या प्रकारे, जास्त चांगल्या प्रकारे ते डायग्नोसिस करू शकतात. व्हाय? बिकॉज द डेटा इज कलेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ different types of gadgets. With the help of big data, the doctors can now have better diagnosis of any ailment, the effect of any drug, etc. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. Yes, डेटा कलेक्शनचा काय सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा आहे की अननेसेसरी गेसवर्क. वेगवेगळे उगीच औषधं देणं, असं झालं असेल का, तसं झालं असेल का, असं गेसवर्क करणं म्हणजे थोडक्यात अंदाजानं औषधं देणं, या गोष्टी टाळल्या जाऊ शकतात. डॉक्टर्स कॅन अवॉइड सच थिंग्स. अननेसेसरी गेसवर्क कॅन बी सिग्निफिकंटली रिड्यूस्ड बिकॉज दे गेट द perfect data with the help of these gadgets. Unnecessary guesswork can be significantly reduced. Past records of the patients can be maintained. Past record can be maintained and better analysis of the health can be obtained. आजकाल तुम्ही दवाखान्यात गेलात तर डॉक्टरांच्याकडे बहुतेक मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हॅव देअर ओन कम्प्युटर. त्यांच्याकडे कम्प्युटर असतंच. आपला रजिस्टर नंबर, फक्त पेशंट आय डी सांगितला की आपली सगळी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, आपण त्या डॉक्टरच्याकडे दाखवायला गेल्यापासूनची हिस्ट्री सगळी त्या ठिकाणी असते. कुठलंही रेकॉर्ड आपण नेलं किंवा नाही नेलं तरी ते सगळ्या गोष्टी त्यांच्याकडे असतात. कुठल्या प्रकारचा आजार आहे, कुठली औषधं दिली आहेत, कुठल्या औषधाचा काय परिणाम झाला आहे वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी तिथे काय असतात, डेटा मेंटेन केलेला असतो. पास्ट रेकॉर्ड्स ऑफ द पेशंट्स कॅन बी मेंटेन अँड बेटर ॲनालिसिस. आणि ह्यामुळं काय होतं, बेटर ॲनालिसिस इज पॉसिबल. बेटर ॲनालिसिस ऑफ द हेल्थ कॅन बी ऑब्टेन्ड. Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics. Epidemics means infectious disease. साथीचे आजार. एखाद्या ठिकाणी साथीचा आजार पसरायला लागला तर या बिग डेटामुळे त्याचं एक्झॅक्ट लोकेशन आपल्याला समजू शकतं की नेमका हा कुठे आहे आणि त्याचं स्पीड कशा प्रकारचा आहे तो पसरण्याचा वगैरे वगैरे. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कशामुळे कळू शकतात, बिग डेटामुळे कळू शकतात. Big data helps in monitoring the outbreaks of epidemics and diseases. Just when you post your message, I am down with flu. फ्लू झालाय असा एक मेसेज जरी तुम्ही टाकला तरी त्यामुळं काय होतं, ऑन व्हॉट्सअप ऑर फेसबुक इट विल बी मॉनिटर्ड अँड द एरियाज अफेक्टेड बाय. It will be monitored. It is recording. We know that each and every online activity is recorded, monitored and analyzed. If you post
जस्ट अ सेंटेन्स दॅट आय एम डाऊन विथ फ्लू. एक वाक्य तुम्ही त्या फेसबुकवर टाकलं किंवा व्हॉट्सअपवर शेअर केलं की तुम्हाला फ्लू झाला आहे, तर नेमकं काय, कुठे झाला आहे, काय, कारण तो मेसेज रेकॉर्ड होतो आणि त्याच्यावरून काय ठरवलं जातं, कारण हा कसा आहे एपिडेमिक्स डिसीज आहे, साथीचा आजार आहे, त्यामुळं तो काय केला जातो, म्हणजे तो नेमका कुठे झाला आहे, कुठल्या एरियात आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे कळतात. कशामुळे? बिग डेटामुळे. जस्ट यू पोस्ट अ मेसेज आय एम डाऊन विथ फ्लू on WhatsApp or Facebook, it will be monitored and the areas affected by flu can be easily located. फ्लूनं कुठल्या कुठल्या एरियावरती अटॅक केलेला आहे याचं काय केलं जाऊ शकतं, एक्झॅक्ट माहिती, इन्फॉर्मेशन मिळू शकते. लोकेटेड अँड नेसेसरी प्रिकॉशन्स कॅन बी टेकन. आणि मग काय त्याचे प्रिकॉशन्स करायला पाहिजेत हे कळू शकतं. फार्मास्युटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाऊंट टू रिसीव द हेल्थ डेटा ऑफ पीपल टू प्रमोट रिसर्च. फार्मास्युटिकल कंपनीज, बिग डेटा इज युजफुल फॉर देम ऑल्सो. हा बिग डेटा त्यांना सुद्धा काय उपयुक्त आहे, कशासाठी? रिसर्च करण्यासाठी, वेगवेगळे नवीन औषधं शोधून काढण्यासाठी. Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in the particular area. पर्टिक्युलर एरियामध्ये रिसर्चला प्रमोट करण्यासाठी म्हणून फार्मास्युटिकल कंपनीज ऑल्सो नीड सच डेटा, हेल्थ केअर रिलेटेड डेटा. Pharmaceutical companies would pay huge amount to receive the health data of people to promote research in the particular area. With the help of data gathered, individuals are often given suggestions and solutions for the problems they are encountering. The different healthcare gadgets can be the personal assistant. These gadgets tell us how is our health pattern and what necessary precautions we should take. आपल्याला ते गाईड करत असतात, आपल्या प्रकृतीमध्ये कशा प्रकारचे चढ उतार होते हे सांगत असतात आणि त्याचबरोबर आपल्याला काय प्रिकॉशन घ्यायचे हेही सांगत असतात. जसं इंडिव्हिज्युअल सांगतात, पर्सनली सांगतात, तसंच संपूर्ण समाजामध्ये, सोसायटीमध्ये सुद्धा एखादा आजार पसरतोय का किंवा काय आहे, कशा प्रकारची सिच्युएशन आहे हेही त्याच्यावरून आपल्याला कशावरून कळतं, या बिग डेटावरून कळतं. In this way, we have discussed the uses of big data in location tracking, in understanding weather patterns, and how big data is useful in healthcare industry. Let us stop here. We will continue the further in the next video. Okay, goodbye. Take care.